Okay, so today we are very briefly taking a look into the topic called excretion. Now, excretion basically means removal of, here is the punch word, metabolic waste out of the body. So which was the punch word? Metabolic. So we first need to understand what is the concept of metabolic waste. Okay, do keep your video on as much as possible. Anyways, metabolism, the very concept of metabolism is, it's a sum total of all chemical reactions occurring in the body. Right now, you people are learning biochemistry, so you know what are chemical reactions. You already knew before. People who had studied chemistry before in class, say 8, 9, and 10, they're already familiar with what chemical reactions are. Chemical reactions, you know, something that is always going on in the life. And the chemical reactions are either causing a make or break of an existing molecule. I mean, let us take, for example, glucose. Inside the body, what happens? Glucose undergoes a break. Break and forms what? Carbon dioxide and water. And at the same time, it releases energy, and this energy is released, is the utilized to drive all other different chemical activities of the body. Okay, but if you take plants, plants glucose is built up. If glucose is broken, but in the case of plants, glucose is made with the help of the atmospheric carbon dioxide and the water from the soil. Okay, so chemical reactions cannot be separated away from the body. It's a part of the body, chemical reactions. And the sum total of all the chemical reactions occurring in the body collectively are termed as what? Metabolism. The word exactly is metabolism. Now, chemical reactions do obviously generate some amount of byproduct or waste product. Why are they referred to as waste product? Because they are not used anymore by the body. So if they are kept inside the body, an unusable material, if kept inside the body, then that would unnecessarily consume space. And that space consumption would proceed till that point when the useful materials would not find any more space in the body. বোঝা গেল? যেগুলো অপ্রয়োজনীয় জিনিস সেগুলো যদি বডিতে জমতেই দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আর নতুন করে তার জায়গা পাবে না। সুতরাং what is necessary is to remove. And this process of removal of the metabolic waste out of the body is known as excretion. Clear? What is excretion? Yes, sir. Now, Yes, sir. what are the common substances that are excreted? Substances that are excreted mostly are the urine. After that constitutes the bulk of the entire excretory waste. The urine constitutes the bulk. Small amount of excretory materials can also be found in the form of Sweat. Sweat, correct. And now I am going to take the name of another excretory material, which you know the name of, but you probably didn't know that that is also an excretory. Carbon dioxide. Carbon dioxide, correct. We have read about carbon dioxide in the respiratory system, when you come to know that the respiratory system allows the removal of the carbon dioxide out of the body, which also is a, metabolic waste, because this carbon dioxide is produced out of a chemical reaction. Okay. Right? Breakdown of the glucose, the same chemical reaction that I'm showing you. So this carbon dioxide is produced by this glucose breakdown.
So this is not of any use to the body. So that's why if we have to remove this, then also is that process is also known as excretion. So I'm not going to the details of respiratory system anymore. I would thus focus into the details of two systems. One is the specialized system of the body known as urinary system. That means that's particular system which is responsible for the formation of urine. Not only formation, even removal of the urine. Okay, I will come to the process. And the another step, another excretory product written out here is sweat. Sweat is produced by some specific glands. I mean, we do not have any kind of specialized system for sweat because sweats are produced by specific glands called sweat glands. And the locations of sweat glands is in skin. So you see, from the skin you find sweat. I mean, as the summer will set in, you find yourself sweating from throughout the body. So since it is to be found throughout the body, we cannot localize any particular organ or any particular part from which the sweat is formed. But sweat are formed by the glands, the sweat glands. And the sweat glands are distributed along the skin. Right? Mukhyo gham hoy, thoraxo gham hoy, ঠিক আছে, ইভেন হাতে পায়ে সব জায়গাতেই ঘাম হাতে, সুতরাং স্পেসিফিক কোনো এরিয়াকে লোকালাইজ করা যায় না যেখানে আমি বলতে পারি যে এই সোয়েট প্রোডাকশন মেকানিজমটা রয়েছে, বাট সোয়েট প্রোডাকশন মেকানিজমটা ইনফ্যাক্ট ছড়িয়ে রয়েছে পুরো চামড়াটা জুড়ে। ওকে, সো thus the focus then naturally shifts to the urinary system. That means the system which is responsible for the production of urine. Okay, system of organs collectively responsible for production and removal of urine out of the body. So what are the organs? As I said, as I define urinary system as system of organs which are collectively responsible for production and removal of urine out of the body. So which organs are thus to be held responsible for this purpose? In fact, not many. We are having two kidneys or a pair of kidneys connecting to the kidney to a thing where the urine is stored is a system of tubes, and that system of tubes are known as ureters. And the ureters is thus connecting the kidney to the storage. And the site of the storage is known as urinary bladder. And lastly, again, there is a single tube. Ureters are also 2 in number. Urinary bladder is 1 in number. And the last single tube that drains the urine out of the urinary bladder to the external environment, that particular tube is known as urethra. Okay, I must draw your attention on 2 different words because these 2 words sounds very close. One is the ureters, and is urethra. I have seen people initially making a mistake in, puzzling things up. I mean, in the place of ureter, somebody is writing urethra, or in the place of urethra, somebody is writing ureters. So make sure that these things are written correctly. I'm going to draw a diagram that would help us depict this entire urinary system. But since I was trying to remove any kind of possible confusions between this similarly sounding word, ureters and the urethra, in this context, let me introduce the name of another organ, which is also kind of having a similar sound. And that name is uterus, which is not a part of the urinary system, but is a part of the female reproductive system. Okay, so we will not consider this organ out here. Just to remove any kind of possible confusion, I have just mentioned the
name of this one. So I'm going to remove it very soon. Now, let us take a kind of a rough hand-drawn diagram to find out exactly how this organs looks like. The kidneys that I'm drawing actually looks like the beans. You probably consume beans. I mean, if you go to your kitchen, you will find something beans, or if you move to grocery and ask for beans, they will show you. So the beans are having a shape something like this. I said that there are two kidneys, right? But I have drawn only one because this kidney, I'm going to draw the other kidney a bit above. In fact, in reality, these two kidneys are not present exactly at the same level. Rather, kidney of one side is present slightly below than the kidney of the other side. That is the right-sided kidney. So the right-sided kidney, you notice that it is present, or I have even drawn slightly below than the left-sided kidney. Right. Now, this kidney is having attachment to a tube, as well as the kidney on the left side to also have a similar attachment to a tube. And these tubes are finally attached at the end at an organ. That organ is known as the urinary bladder. Okay, let's label on the other side. So this is only one organ. I have written here as one. And the ureters that I have shown, we pick a different color. So these are the two ureters. And these are the two kidneys. Clear? And finally, if I project it finally down, what we have, this last single tube, and that last single tube is known as urethra. Let me remove this. So this is how the things are labeled, and these four different organs, kidneys, ureters, urinary bladder, and urethra, are there in the urinary system. There is one common confusing term that is known as urogenital system. I mean, the urinary system is the correct term, and there is another term called urogenital system. Let me remove this confusion at the very beginning, at the very outset. See, this urogenital system, if there be the word, it is having two parts. One is uro, that obviously refers to the urinary. And the genital refers to the reproductive organs. Okay, the genitals refer to the reproductive organs. Now, this term urogenital is strictly applicable for male patients. Why is this strictly applicable for the male patients? Because this particular last tube, urethra, is a common tube for both the seminal fluid in the males as well as for the urine. So in the males, urine and the seminal fluid share this common passage, the urethra. Understood? So that's why the term is applicable more in male cases. But in the females, the urinary passageway and the genital passageway, that is the vagina, is actually separate. Now, being separate, urogenital system is not applicable for females. So this particular term not applicable for female cases. Did I remove the confusion? Why urogenital system is in place and why this term urogenital is strictly applicable only in the case of males, but never in the case of females, because in the females, we're having the two tracts completely separate. Well, so what are the functions, I mean, of these four different organs? For the kidneys, the functions, let me put this heading out here, functions. The kidneys are to form
urine. The two ureters are to convey urine. The urinary bladder is to store urine, and urethra is to eliminate urine. Understood? These two, the functions of all these four different organs. So the kidneys are forming the urine, and the formed urine enters into the urinary bladder via the ureters. That means through the passage of ureters, through the ureteric passage, the kidney flows towards the urinary bladder. If you look into this diagram, so this is formation. This is conveyance or flow. This is store. This is eliminate. Understood? I'm saying you all the things to you in a very short format. Okay. Now, this formation process is a continuous process. I mean, I am now sitting here giving lecture to you. You people are also attending my lecture, listening, but your kidneys, even in this condition, is still operational. Kidneys are currently also forming the urine. And exactly for that reason, there is a necessity for this stored. Because if kidney is continuously forming urine, and if the urine doesn't get stored, that means what? We'll have to spend our entire life into the washroom, always eliminating urine. But that doesn't happen simply because the urine gets stored in this particular bladder, urinary bladder. Only when the storage becomes full, there are certain nervous reflexes as well. Then we feel the urge to urinate, that is to pee, simply to pee. So in that case, the muscles that are present in the walls of the urinary bladder in the site of the storage, being a storage organ, that means it would be a hollow, quite naturally. Gudamghar, hollow. Now, if there be a hollow, there would be a walls. ঘর যদি হয় তো তার চারিপাশে দেওয়াল থাকবে, walls থাকবে, right? Simply by that logic, if we consider that this urinary bladder is the site of storage, তাহলে স্টোরেজের চারিপাশেতেও দেওয়াল থাকবে, এবং সেই দেওয়ালটা এখানে মোস্টলি কি দিয়ে তৈরি? মাসেলস দিয়ে তৈরি। সেই মাসেলটার নামটা এখানে আমি লিখে দিচ্ছি, পরে আবার ডিটেলস বলবো। ডিট্রসার মাসেল, ডিট্রসার মাসেল। এটা ডিপেন্ড করে এই মাসেল গুলো স্ট্রংলি ইনারভেটেড রয়েছে। এই মাসেলস গুলো যখন স্ট্রেচ ফিল করে, মানে কি, এটা ক্লোজড, ধরো বালুনে ফ্লুইড দেওয়া হচ্ছে, তো বালুনের যে ওয়াল স্ট্রেচ হবে না, এই স্ট্রেচটা কে রিসিভ করার মতন কিছু স্নায়বিক এন্ডিংস রয়েছে, নার্ভ এন্ডিংস or sensory receptors are present in the walls of this urinary bladder. তো যখনই স্ট্রেচটা একটা লিমিটেড পরে ফিল করা হয়, তখনই এই সিগন্যালটা কোথায় চলে যায়? চলে যায় হচ্ছে আপওয়ার্ডস, একটা নার্ভ মারফত চলে যায় ব্রেনে। ব্রেন, স্পাইনাল কর্ড দুটোতেই যায়, এক কথায় সিএনএস এ চলে যায়। এবার এই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে আর একটা নার্ভ মারফত, যেটাকে আমি আর একটা কালার দিয়ে দেখাচ্ছি, সেটা এখানে আসে। সুতরাং ব্লু দিয়ে দেখালাম হচ্ছে সেন্সরি, আর এই কালারটা কি কালার নাম জানি না, এই কালারটা দিয়ে দেখালাম হচ্ছে মোটর। এখান দিয়ে যখন ইম্পালসটা আসছে, তখন এই মাসেলসটা এবার কন্ট্রাক্ট করে। যখনই মাসেলসটা কন্ট্রাক্ট করে, তখনই একটা বেলুনকে যদি কন্ট্রাক্ট করে, তাহলে কি হবে? বেলুনের ভেতরে যা কন্টেন্টস আছে সেইগুলো ওই মুখটা দিয়ে বেলুনে বেরিয়ে যাবে। সিম্পলি এখানে ওই urinary bladder একটা walls যখন কন্ট্রাক্ট করছে, that means the contents of this bladder will leave the bladder, so the contents will thus get eliminated. ঠিক আছে? এটা হচ্ছে এই রিফ্লেক্সটা, this is a reflex process, and this reflex is known as micturition. In fact, urination is the external process, but the sense that we feel for the urination or the different physiological activities that goes on behind it or before urination, all those collectively are termed as
micturition. M-I-C-T-U-R-A-T-I-O-N. And micturition leads to urination. So urination is that physical work that we do, but inside the body, whatever goes on are all collectively termed as micturition. Understood the difference between micturition sir. and urination? Okay. Now, স্যার স্যার বলছি মাসেলটার নামটা আরেকবার একটু বলবেন? এটা এখানে লেখা ছিল এই ডিট্রসাল মাসেল, ডিই বানানটা ভুল লেখা আছে, টিআরইউ হবে, আরইউএসও, ডিইটিআরইউএসও, ডিট্রসাল মাসেল। SER? এসওআর, ওকে। ঠিক আছে। এরপরে যে অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে ইউরিন ফর্মেশনের মেকানিজমস কি রয়েছে, ইউরিন ফর্মেশনস কি করে হয়, যেটা পুরোটাই কিডনিতে হয়। কিন্তু সেটা জানার আগে জানতে হবে যে ইউরিন যেখানে তৈরি হচ্ছে সেটা কিডনি বটে, কিন্তু কিডনিতে যে অর্গানাইজেশনটা রয়েছে যার জন্য ইউরিনটা কিডনিতেই তৈরি হয়, যে অর্গানাইজেশনটা শরীরের আর অন্য কোথাও নেই, ইজ নট অ্যাভেলেবল, that organization is known as nephron, which is defined as structural and functional unit of kidneys. যেমন নার্ভাস সিস্টেমে নিউরন বলে একটা কথা বলেছিলাম, দ্যাট ওয়াজ দ্য স্ট্রাকচার এন্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম। এখানে হচ্ছে কিডনির গঠনগত এবং ক্রিয়াগত একক হচ্ছে দ্য কিডনিস, রাইট? না, হচ্ছে মানে দ্য নেফ্রন। কিডনির গঠনগত ক্রিয়াগত একক হচ্ছে নেফ্রন। তো এই নেফ্রনটা এক্স্যাক্টলি কি, কত নেফ্রনস থাকে? প্রচুর নেফ্রনস থাকে। আমি আগে একটা সাইডে ছোট করে ছবি আঁকছি একটা সিঙ্গেল নেফ্রনে, তার পার্টস বলছি, তারপরে বলছি কিডনিতে সেটা কিভাবে থাকে, তারপরে বলছি। আমি আগে একটা নেফ্রন আঁকি। খুব সিম্পলিফাইড ফর্মে এটা আঁকলাম। দিস ইজ ওয়ান নেফ্রন। কতটুকুটা ওয়ান নেফ্রন? এই যে ব্লু কালি দিয়ে যতটুকু মার্ক করছি সেটা হচ্ছে একটা নেফ্রন। এরকম কিছু মিলিয়নস এন্ড মিলিয়নস অফ নেফ্রন থাকে, রাইট? এই যে পুরো পার্টটা আঁকলাম, এই পুরো পার্টটাই হচ্ছে ইউরিন ফর্মিং পার্ট। ইনফ্যাক্ট কিডনির মধ্যে যে ইউরিন ফর্মেশনটা হবে, এটা কি করে হবে? কিডনিটা তৈরি হচ্ছে কোথা থেকে? ব্লাডটাকে ফিল্টার করে, না? তাহলে একটা পথ দিয়ে ব্লাড ঢুকবে, আর একটা পথ দিয়ে তাহলে ব্লাডটাকে বেরোতেও হবে। যে ব্লাডটা ঢুকলো সেই ব্লাডটা ফিল্ট্রেশন হবে, ফিল্ট্রেশন হওয়ার পরে যে ওয়েস্টটা বেরোবে সেই ওয়েস্টটাই অ্যাকচুয়ালি ইউরিন। তার মানেটা কি হলো, যে ব্লাড ভেসেলটা এখানে লাল কালি দিয়ে দেখালাম, সেই ব্লাড ভেসেলসটা বিভিন্ন রকমের ব্রাঞ্চেস দিতে দিতে একটা সরু ব্রাঞ্চ এখান দিয়ে আসবে, এখান দিয়ে আসার পরে এখানে একটা জালিকার মতন তৈরি করবে, যে জালিকার থেকে আবার আর একটা এরকম রক্ত সংবহক নলিকা বেরোবে, which will entangle all around this urine forming part, and after this entanglement এখানে অ্যাকচুয়ালি আর একটা জালিকাই তৈরি করবে। So after this entanglement the vein will emerge.
Listen to this thus very carefully, that this artery that I have shown you, typically known as the renal artery, this renal artery would branch and rebranch. Finally, at the nephronic level, one such branch, that is known as the afferent artery, will carry the blood into this capillary. Which one? Into this particular capillary. And this capillary is known as glomerulus. Okay. So the blood will enter into the glomerulus. After it courses along all the channels of the glomerulus, it will then exit out of the glomerulus to another blood vessel that is known as efferent artery. Okay. And that efferent artery would again form multiple branch here and there to form this entire entanglement. And this entire entanglement, in short, is known as peritubular capillary. Understood? So there are two capillaries. In fact, glomerulus is also a capillary. We can call it as glomerular capillaries, or the definition of glomerulus is that it is a tuft of blood capillaries. আর এই যে ডিফারেন্ট যে কালারটা, এই কালারটাকে কি বলা যায়? গ্রে কালার বলবো না অ্যাশ কালার বলবো? কি কালার বলবো জানি না, যেটাতে আমি এই নেফ্রনটাকে গেছি, কি কালার বলবো এটাকে? বা আননোন কালার বলে দিই। এই যে আননোন কালার, এই আননোন কালার দিয়ে what I am showing is the urinary part. মানে রক্ত যাচ্ছে এই পথ দিয়ে, যেটা আমি রেড এন্ড ব্লু দিয়ে দেখিয়েছি। রেড মানে এখানে সবই আর্টারিয়াল সাইট, আর যেখানটা ব্লু মানে সেটা হচ্ছে ড্রেনেজ হয়ে যাচ্ছে, রক্তটা বেরিয়ে যাচ্ছে কিডনি থেকে। বাট যে রক্তটা কিডনি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু ফিল্টার্ড ব্লাড, পরিশোধিত রক্ত। আর এই রেনাল আর্টারি দিয়ে যে রক্তটা ঢুকছে সেটা আনফিল্টার্ড, সেটার পরিশোধন হয়নি। পরিশোধন যে ক্রিয়াটা, মানে ফিল্ট্রেশন যে প্রসেসটা, ফিল্ট্রেশন প্রসেসটা এখানেতে হবে। আর যেখানে ফিল্ট্রেশন প্রসেসটা হবে সেটাকে, সেখানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি? একটা গ্লোমেরুলাস তো দেখতে পাচ্ছি। আর যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে, দেখো এরকম কাপের মতন দেখতে এই যে স্ট্রাকচারটা, যেটার উপর দিয়ে আমি আবার দরকার আঁকছি, এই যে স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছি তো? And this structure is known as Bowman space. What is Bowman space? It's a part of a nephron having a cup-like shape, and into the hollow of this cup-like shape, the glomerular capillaries are present. সুতরাং these glomerular capillaries and Bowman space, এদেরকে একটা collective নাম দিতে পারি, and that name is renal corpuscle. Understood? What is renal corpuscle? So it is the collective name given to both the Bowman's capsule and glomerulus together. Is the concept clear of what the renal corpuscle is? But in the renal corpuscle, one part is blood space and another part is urinary space. The blood space is the glomerulus and the urinary space is the Bowman's space or Bowman's capsule. That also is another term. Join me in the new session wherein I will discuss the other details elaborately. Okay, Okay, sir. Only less than a minute is left. You will join after 5 minutes from now so that this recording can get processed. Okay, sir. Okay, sir.